Salimia mtazamaji wetu. Bwana asifiwe. Kwa majina ni Everlyn Wanjiru, nimeokoka na mpenda Yesu. Niko na furaha sana kuwa hapa siku ya leo kwenye Utukufu show na Ann Lawrence. It's such an honor. Mungu abariki. Sure. Na kidogo tu tukaweza kumwambia ukaweza kumelezea mpenzi mtazamaji wetu your genesis, like who is Wanjiru? Who is Everlyn Wanjiru? Evelyn Wanjiru. Evelyn Wanjiru. Ni Evelyn Wanjiru ameokoka anapenda Yesu. Mimi I'm a worshiper, I'm a gospel minister, as they call it, as gospel artist as they call it. I'm a music director. I am a wife. I am a fashion designer. I'm a businesswoman. Hey, I have so many crowns. I'm a mentor. Yes. Awesome. Unajua ukifika hapo na kuangalia tu hivi because najiuliza, how are you able to balance all that? I'm able to balance that. It's not an easy thing. The Bible says, to whom much is given, much is expected. And so, because God has already given you that mandate, an assignment to do, you're able to tackle everything. The only thing that I keep on telling people, especially kwa kina mama ama mwimbaji ambaye ni gospel musician especially, balance it. Know your place. I said I am a wife, and so nyumbani nakuwa wife. Okay. Sikui Evelyn Wanjiru wenye kila mtu anamuona kule akiimba nini. Ukikuwa home unakuwa wife. You take your responsibility as a wife, because that's the first place that you need as a minister. Your home becomes your first altar. There is God, and then there is that is the first priority that you need to do before you do any other thing. So for me, home comes. Na nyumba ikiwa sawa, kila kitu ina fall into place. Ukitoka kwa nyumba kama uko in good terms na mume wako, anakurelease na baraka. Utafanya vitu kiwa na stress. Lakini ukitoka kama nyumba haiko in order, my friend, utakuwa unafanya vitu zina backfire tu, unashindwa ni nini. Because there are things that you have not put them in order. Oh my goodness. Yeah. Sasa huyu sasa tumesikia kuhusu Evelyn Wanjiru ambaye anaelewa kwamba familia yake ni madhabahu ama ni altar, na kutoka pale hapo ndipo anakuja sasa kwetu kuminister huku nje. Yeah. Na ni vizuri tuweze kujua history yako katika mziki. Ulianza, unajua wengi ambao nimeweza kupata interaction nao kwamba wananiambia, mimi nilianza nikiwa mtoto mdogo, nikaingia praise and worship, nikakuzwa pale, nikaja anza kutamani kurekodi. Sijui your own story. Mimi sikuwahi fikiria kutaka kurekodi. In fact, nilitaka kukuwa a banker. Sikuwahi fikiria. Nilikuwa ndio nimelelewa shule ambayo nilienda, nimekuwa nikiimba primary school, high school, college, kanisani. But music was not in my mind because nani angenisaidia? Ningeanza wapi? Hata the thought of it, ati nitakuwa mwimbaji, it never crossed my mind. I just wanted to sing kanisani. Pale worship team niko sawa tu. Hakuna stress hapo. Nikimaliza, kwanza nitaka kukuwa banka, alafu hiyo time ndio M-Pesa ndio ilikuwa imeanza sana, kwa nataka kufanya kazi hata kule kwa M-Pesa. You see, like mind, the Bible says, as a man thinketh, so is he. And so kule mind yako imefikia hapo ndio Mungu anasema, oh, you ndio unataka, that's what I'll give you. Because if you don't see beyond, Abraham was asked, how far can your eyes see? So as far as your eyes can see, that is as much as God can give you. And so nilianza kuimba nikikuwa primary, college, high school, alafu kanisani. But officially, I started singing officially when my husband saw talent in me. When he came on board to support and said, hey, uko na talent sana, I want to support you, I want you to sing. So I'm thinking, sikuwa najua naweza imba. So
yes naweza imba, sikuwa najua naweza record. Sababu nitatoa wapi? Kule nimelelewa. Nimelelewa kule maisha ya huko chini. Wakati ule yeye alikuwa na uwezo wa kukusupport? Hakuwa na uwezo wa kunisupport. In fact hakuwa na uwezo kabisa. Alikuwa tu ndiye amepata kazi Nakuru. Ametoka Nairobi, amepata kazi Nakuru, amekuja anatafuta kanisa mahali pa kwenda kuhudumu. Kuabudu. Alafu akakuja, akaona msichana kimba. Akasema, this is talent. Apart from talent, alipenda huyo msichana. So aliona talent, akaona bibi, akaona talent, akasema hii ndai manage yote. Ndai manage yote. So he came on board, supported and resigned his job to become my music producer. For me that is really humbling, especially for a man. Na hata juu inaanzia wapi, kachukua loan tufungue studio pamoja. So tukafungua studio pamoja, inaitwa Bweniv Production. Bweniv is my name, Evelyn and Agunda, so Bweniv. And so we opened the studio, that is 2009, and then I recorded. And then the rest is history. The rest is history. Na swali tu hapo. Wewe ndio ulikuwa msanii wake wa kwanza kurekod? Mimi ndio nilikuwa msanii wake wa kwanza. So yeye alikuwa sasa amefocus kwamba this is my first project. This is my first project. If I make it, I make it. If I don't, it is still okay. She will still become my wife. It's a win-win. Kama atakuwa hata shinda kwa muziki, bado atabaki kuwa mke. That's awesome. Which was that song? Ni wimbo gani upe ambao aliweza kurekodi ukiwa wa kwanza? Ilikuwa inaitwa Mazingira. Ilikuwa Mazingira, we wrote it for sensitizing people about environment. And mimi napenda vitu safi tu. Vitu poa safi, hewa safi, mazingira safi. Because Bible inasema cleanliness is second to godliness. And so I loved that. So I started doing the initiative about environment, and little did I know that the song itapata favor. So ikapata favor, ikaeko kama theme song ya Mau Forest by then when they were reclaiming Mau Forest. And it's so amazing that even with my first song, it still got favor. It got favor, and to us it was a wow. It was an honor. So that was our first song. Ni wimbo gani ambao ulifuata huo? Waweza. Yes. Ambao unao pia ukakupa upenyo sasa katika huduma. Ndio, ikanipa upenyo katika huduma. Lakini kitu moja Waweza ilienda mbele yangu. Ilienda mbele yangu kwa sababu ikiimbwa inakaa pambio. Inakaa pambio kwa kila mahali. Imekuwa wimbo wa kila mtu. So watu hawajui Everlyn Wanjiru ni nani. Na hapo tu mahali ambapo umeingilia, nilikuwa nimekuwekea hiyo. Nilikuwa nikuulize, how does it feel wakati ambapo umefanya wimbo wenyewe umepata kibali na umekwenda mbele yako kama jinsi ambavyo you've put it, na maybe nimewahi kupata ile experience na mtu kama Karo Wanjiru na wimbo wake wa Mudoiridi. Wimbo unacheza ndani lakini amekatazwa kuingia kwa the same event. Lakini wakati ameingia wanamuona amepita kwa podium naye ndiye anaenda kuimba. How does it feel when your music is right ahead of you na brand yako bado haijafikiana na wimbo? Ni challenge kubwa. Kwanza kabisa inamaanisha kuna kitu ambayo ufanye yenye ni right. Because sazile ikona two ways to look at it. Kwangu mimi vile naiangalia, kwanza kabisa ni challenge kubwa, inanionyesha kwamba there is something ninafanya ndio right, lakini bado sifanyi right. There is a gap in between. Ni kama unajenga nyumba, ukitengeneza foundation, ukimiss one step, that means that house iko na swali mahali. Iko na swali na at the end of the day, nyumba itafanya nini? Inaweza kuporomoka. Sababu foundation ukimiss one step. Same kwa wimbo. Wimbo ikienda mbele yako, nani atafanya? Watu wengine wataichukua. Na by the time wanaichukua, how will you say this is my song? Kama hujafanya registration ya muziki, kama uja market your name, that means utaanza kufanya kungangania kitu ambacho ni chako. Ya pili, the way I look at it, God was telling me probably
if I'd already rise pamoja na wimbo, maybe pride would have come in you, and I wanted to glorify myself first before you. So God anakuhumble, you know, anakuhumble to an extent. That's my song. That's my song. That's me. So it's another way to it has two way. You have to look at it in two ways. And so when God akifanya song inaenda mbele before wewe, inamaanisha we wanted to glorify himself. Probably we see so many musicians wenye Mungu amewainua na akishafika kilele anakuwa to something else. Ni kweli. And this is one thing I keep on saying, when you hit ukirusha mpira inafanya nini? Ina hit the ceiling. Ikihit the ceiling inafanya nini? Inarudi chini. Exactly. So ukitoa hit song, ikihit alafu after that, so hakunanga hit song. Kidogo tu ndio uweze sasa tuende, najua tutapata wimbo. How does it feel? Ama unajihisi vipi wakati ambapo mume wako ndiye producer wako na ndiye manager wako, na kulingana jinsi ambavyo nimefanya research yangu kwamba he's your best friend. He is my best friend. He is my best friend, and this is one thing I keep on saying, that he has partnered with God to make me who I am today. Because if God hadn't used him, I don't know who would have seen the talent in me. It's interesting to work with my husband, number one, because it's not easy to work with someone that you love, someone that who is your producer. Lazima akuwe mtough to some point. Kuna wakati anakuanga mkali kwako kweli? He's very tough on me. He's very tough on me. Kwanza yeye ni introvert, mimi ni extrovert. Sasa hao watu wawili niambie watakaa aje? Lazima kuna mtu mmoja atanyenyekea, na lazima nani atanyenyekea? Mwanamke lazima unyenyekee, kwa sababu I want my music to be done. So nikikuwa na kimbelembele most of the time, sometimes nafukuzwa kwa studio. If you don't want to deliver, you feel that kila mtu ananijua, watu wanakujua ndio, but who records your music? So you have to humble yourself. Oh my goodness. Sijui kama mpenzi mtazamaji unasikia hiyo. Na wewe ambaye uko pale, na maybe wewe ni msanii, wewe ni music minister pale kanisani, umekuwa na tamanio la moyo wako kwamba ungependa siku moja upate wimbo wako, uweze kuandika, uende studioni. Sikia, Evelyn anasema kwamba ukifika kule unakubali kuelekezwa. Sababu hatujui, tunahitaji producer. Ukifika kule unajua ujui, unanyenyekeshwa. Oh my goodness. Sijui katika safari yako umeweza kutembea kuhusu kurekodi, ukatembea kuhusu being a wife, na pia kuna sehemu ulikuwa umetaja ya mentorship. Wakati ambapo kuna wengi ambao wanakutazama kule nje. Najua una projects nyingi sana kutoka mahali ambapo tumeachia up to now. Nikajua kwamba kuna zile sasa, kuna wale watu ambao maybe kuapproach mtu ambaye una mentor, ama how do you do your mentorship in a minute? Wow. Mentorship, it's not easy. You have to mentor someone that is willing to be mentored, someone that is ready to be rebuked, someone that is ready to be shown the way. Most people or musicians that are coming up right now, most of them, they don't want to humble. Wanataka kuhit within one day. Social media imefanya watu wanaeka song leo imekuwa hit. That's why nilikwambia ukihit unarudi wapi? Ukihit alafu una bounce back chini. And so mentorship is important. We are trying our best how we can to mentor young people and just to ensure that they get to where they want. We are doing it by the help of God, where I am able. And so it's not an easy thing. Sure. So I am trying my best to raise them, give them a platform. We started an event called Praise Atmosphere, giving them a platform to minister with them. Last year, but we did an audition of 300 musicians who came to be part of Praise Atmosphere. And so that is the team that I'm working with right now. We only managed to get around 34. And so now we are working with a team. And also in the studio, we recruit people and record them and give them a platform and support them. Your parting shot. Well, I will not say a parting shot. I'll just encourage people. In this season, it has been a tough year. It has not been an easy year, but God still loves us. He remains to be God. He says,
He is I am that I am, everlasting Father. He never changes. He remains to be God. Irregardless of what we are going through, God still loves you. Sawa sawa, naambiwa kwamba bado tumeongezwa time na director wetu, ndio hivyo ananikommunikatea right now. Asante. So we're going to pick up wimbo mmoja wa mgeni wetu, alafu tunarejea. Ndio kwanza aongee kuhusu Praise Fest. Unajua kuna venye Praise atmosphere venye amekimbia hapo, lazima tujue how to be part of that, and also actually tumekuwa tukifuata, tumepata ambao ulimaliza juzi na imekuwa tu sawa, na iko na different iko na mambo mengi ambao umeongeza, and we're really happy for you. So in a minute tuweze kurejea. Tukiwa na Yesu tuko tu sawa, na mwandishi na mwimbaji wa nyimbo yenyewe tuko naye hapa studio, na atatuambia wewe wameimba na yeye ni wa wapi na alitokea wapi. Lakini kabla ya hapo, wacha kwanza tusikie sauti za watazamaji ambao wanatufuata kupitia mitandao yetu. Githuwa Juja Farm anasema Mwereri Juja Farm ndani sana. Magda wa Karura anasema say hi to Evelyn, I really love her songs and they encourage me. Vera Prince unasema locked. Karabunju unasema watching from Embu, asante sana. Vera Prince tena kutoka Kahawa West, anapata mwingine kutoka Ongata Rongai. Ann Githinji kutoka Kitengela. Patrick Moturi kutoka Kayole. Niko na jumbe nyingi sana. Murigi wake miti kutoka Umoja Electronics, napata jumbe wako baba Wamboi kutoka Kiserian ndani ya show, asante. Hey, jumbe ni nyingi. Millicent Mili kutoka kule upande Mili kutoka Mildred Lusava kutoka Tasia, unaniambia uko ndani na najua kwamba sauti imeshughulikiwa. Mary Kamugo, Mary Sunrise, stay tuned, tubarikiwe pamoja sana. Napata jumbe nyingi sana hata siwezi maliza, lakini endelea kuandika kwa sababu leo niko na time mob sana, niko na wakati mwingi sana, nitaweza kusoma jumbe nyingi. Evelyn, yes. Kuna mahali tumeachia, tumeruka kutoka wimbo wa zaidi ya yote. Tukakimbia mpaka Afrika Kusini. Afrika Kusini. Katikati hapo unaweza kuhesabu ni nyimbo ngapi ziko hapo? Nyingi sana. Up to now that you're doing live concerts. My goodness, so many songs. Na bana amekupa kibali, kama kuna venye nimekuambia hapo tukiwa behind the scenes. Nakwambia kuna mahali ilifika wimbaji wako bwana akaushoot tu, kukawa na shifting. Na sijui tofauti ya wakati ambapo ulikuwa unaimba playback sana na wakati huu ambao unaandaa kitu annually. You prepare for something ambayo hakika inakuwa na impact kubwa. What's the difference according to you? Difference ni kubwa sana sababu recorded music in the studio, I don't think it entails a lot of work kama live music. Live music, you have to prepare, you have to rehearse a lot, you have to be good vocally. You have to be good vocally. If you're not good vocally, unajua kwa studio kuna vile wananyosha techniques, waneka autotune kidogo, waneka reverb kidogo, sauti inakaa imenyoka. But live music vile wanasema iko na life, iko na utamu wake. Na apart from that, yes, recorded music is good. It's very good, and I think most people in East Africa, that's what we are used to. But the moment you step out of East Africa, things are different. Vile tumezoea kufanya playback, vile tumezoea DJ weka track, kule nje hakuna cha DJ, kule ni uchukue microphone imba. Hata kama ulienda ulimba hiyo imba kwa CD ndio, lakini imba. So there's a very big difference, but all in all, it's good to have music that it has been recorded in the studio for future. You know, you are reserving something that utawahi kuwa nayo tena. Awesome. Na sijui kama najua huwezi kosa kitu ya kuambia wasanii ambao wanaingia katika mziki, kwa sababu tukiangalia ama mimi nikiangalia from where I sit, naona kwamba in the near future things are going to change, na kutakuwa na wimbaji wa live ukiwa kwa wingi kuliko playback. Na sijui kama kuna mashauri ambao unaweza kutoa kwa wasanii ambao wanatazama kwa sasa. The advice, you keep on doing what you're doing right now. Ni foundation unalay ya kazi yako. Kama unaweza kuingia kwa studio na urecord,
hiyo ni opportunity Mungu amekupatia ya kuingia kwa studio na kurecord. Kuna waimbaji wengi hawana hata hiyo pesa ya kwenda kwa studio kurecord. Mungu akifungua milango upate kuuza mziki yako kwenye market, sababu hata market ya mziki ya kuuza mziki imebadilika sana. Zamani tulikuwa tunauza CD, watu walikuwa wanauza flash drive. Saizi watu wanaenda Amazon, iTunes, watu wanauza mziki kwenye internet. Tumeingia kwenye technology. So inakuwa very hard, especially kama mtu hayuko very conversant na mitandao. And so nitawa encourage to, kama live music is what is going to take over, we are flowing with the flow, because that's where life is. Sure. Wanasema it's a new norm. So we are embracing the new norm, and it's beautiful. It's beautiful to do live music. Great. Nataka encourage mwimbaji ama maybe a minister ambaye ako pale. Hii season ya corona kumekuwa na mambo mengi tofauti. Hakuna zile nafasi za wasanii kuitwa makanisani, kwa crusades. Hakuna zile mikutano ambazo tumezoea. Sijui una neno gani kwao, alafu tutamatishe. Start asking God for mind-blowing ideas. Mind-blowing ideas. Why? There's so many things unaweza fanya hii wakati wenye tumekuwa na wakati mgumu sana. Through your social media, kuna wengi wako na huge numbers kwa social media zao. Mziki yako ingia hapo, hata kama niko kwa nyumba, hubiria watu, weka mziki kwa TV yako, imba, imbia watu, bariki watu kwenye social media na mziki wako. And there's so many ways you can just get yourself out of that place ya kujionea huruma. Hatuko kwa time ya kujionea huruma. Gather yourself. If you don't gather yourself, nobody else will gather you. I'm encouraging you in the Lord. It is not an easy place to be, and it has not been an easy place for each and every one of us, but encourage yourself in the Lord, because these too shall pass. Sure, these too shall pass. Asante sana Evelyn. Lakini kwanza twende top of the hour. Shukran sana kwa wewe ambao unatutazama. Najua kwamba umesikia na umeweza kupata nafasi nzuri ya mgeni wetu wa siku ya leo ambao unapenda mziki wake. Lakini kwa sababu ya muda, twende top of the hour.